අද වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරමු of කියන වචනය දාලා හදන්න පුළුවන් හොඳම වාක්‍ය 100 ගැන. ඉතින් මේ වාක්‍ය 100 ඔයාගේ ජීවිතේට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙයි of එක කතා කරනකොට. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකේ අවසන් තප්පරය වෙනකන් එකතු වෙන්න. මොකද එහෙම නොකළොත් ඔයාට මේ වටින අවස්ථාව මග හැරෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. of course කියලා කියන්නේ සත්‍ය වශයෙන්ම අනිවාර්යයෙන්ම කියන එක. හිතන්නකො යාළුවෝ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් අහන ඔයාට මේක පුළුවන්ද බැයිද කියලා වගේ. ඔයා කියනවා of course අනිවාර්යයෙන්ම මට කරලා දෙන්න පුළුවන්. සත්‍ය වශයෙන්ම නිසැකවම පුළුවන් කියන එක තමයි of course වලින් කියන්නේ. let go of my arm. ඔයාගේ අත කවුරු හරි තදින් අල්ලගෙන ඉන්නවා. ඔයා කියනවා මගේ අත අතහැරින්න. මට යන්න දෙන්න. let go of my arm. walk ahead of me. ahead of me කියලා කියන්නේ මගේ ඉස්සරහින් යන්න කියන එක. මෙතන walk පාවිච්චි කරලා දිනවා ඇවිදින්න මගේ ඉස්සරහින් මාව ඉස්සර කරගෙන ඇවිදගෙන යන්න. walk ahead of me. I am kind of happy. kind of happy කියලා කියන්නේ තරමක විතර සතුටින් ඉන්නවා කියන එක. මම ටිකක් සතුටින් ඉන්නේ. I am kind of happy. I'm short of money. short of කියලා කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් හිඟයි කියන එක, අඩුයි කියන එක. මේ දවස් වලට ගැලපෙන වාක්‍යයක්. මං ගාව සල්ලි ටිකක් අඩුවෙන් තියෙන්නේ. I'm short of money. මං ගාව සල්ලි අඩුවෙන් තියෙන්නේ. We ran out of food. අපේ කෑම ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. We ran out of food. run out කියලා කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් ඉවර වෙනකොට අවසන් වෙනකොට අපේ කෑම ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. We ran out of food. I'm proud of my son. මම මගේ පුතා ගැන ආඩම්බර වෙනවා. I'm proud of my son. It's free of charge. free of charge කියලා කියන්නේ නොමිලේ තියනවා කියන එක. කිසිම සල්ලියක් මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. මේක නොමිලේ තමයි බෙදලා දෙන්නේ. It's free of charge. I am afraid of bears. bears කියලා කියන්නේ වලස්සුන්ට. මම වලස්සුන්ට බයයි. I am afraid of bears. It's a piece of cake. මේක ඉඩියම් එකක්. piece of cake කියලා කියන්නේ මෙතෙන්දී දෙයක් ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඒක ගොඩාක් ලේසි දෙයක්. හරිම පහසු දෙයක්. It's a piece of cake. You keep out of this. ඔයා මේකෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න. ඔයා මේකෙන් ඉවත් වෙලා ඉන්න. You keep out of this. All of us were silent. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. අපි ඔක්කොම නිහඬව හිටියේ. කවුරුත් කතා කළේ නැහැ. All of us were silent. අපි හැමෝම නිහඬව හිටියේ. Beware of pickpockets. pickpockets කියලා කියන්නේ මේ දවස්වල ගොඩාක් කතා වෙන මාතෘකාවක්. ඔයාගේ පර්ස් එක හොරකම් කරන අයට. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගෙන් පරිස්සම් වෙන්න. මුදල් හොරකම් කරන, මුදල් පසුම්බි හොරකම් කරන අයගෙන් පරිස්සම් වෙන්න, අවධානයෙන් ඉන්න. Beware of pickpockets. He got a lot of money. ඔහු ගාව ගොඩාක් සල්ලි තියෙනවා. He got a lot of money. He is a man of action. man of action කියලා කියන්නේ කතාව විතරක් නෙමෙයි ඕන තරම් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න පුළුවන් මිනිස්සෙට. කියවින්නේ නැහැ, හිතුව ගමන් දෙයක් කරන කෙනෙක් තමයි man of action කියන්නේ. He is a man of action. ඔහු වැඩ කරන කෙනෙක්, ක්‍රියාවෙන් ඔප්පු කරලා වැඩ කරන කෙනෙක්. I am tired of my work. මට මේ මගේ වැඩ කරලා එපා වෙලා තියෙන්නේ. මගේ වැඩේ කරලා මට ඇති වෙලා තියෙන්නේ, හෙම්බත් වෙලා තියෙන්නේ. I am tired of my work. I've run out of money. මගේ සල්ලි දැන් ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. මං ගාව වැඩිය සල්ලි නැහැ, අවසන් වෙලා තියෙන්නේ. I've run out of money. None of your business. ඔයාට අදාළ දෙයක් නෙමෙයි. ඔයාට අදාළ කාරණයක් නෙමෙයි. None of your business. All of them went there. හැමෝම එහෙට ගිහින් තිබුණා. All of them went there. He's afraid of snakes. Snakes කියන්නේ සර්පයන්ට, නයින්ටත් snake කියලා කියනවා සමහර වෙලාවට. He is afraid of snakes. ඔහු සර්පයන්ට බයයි.
he is fond of swimming. swimming කියන්නේ පිහිනනවට ඔහු ගොඩාක් කැමති පිහිනන්න. fond of කියලා කියන්නේ ඉතාමත් ප්‍රියයි ගොඩක් කැමති කියන එක. he is fond of swimming. how about a cup of tea? cup of tea කියලා කියන්නේ තේ එකකට කොහොමද තේ එකක් බිව්වොත් එහෙම. how about a cup of tea? I'm sick of hearing it. මොනවා හරි දෙයක් දිගින් දිගටම අහනකොට එපා වෙනවනේ. මට ඒක දිගටම අහලා ඇති වෙලා තියෙන්නේ. I'm sick of hearing it. මට ඒක අහලම ඇති වෙලා තියෙන්නේ. She has a lot of money. ඇය ගාව හුඟක් සල්ලි තියෙනවා. She has a lot of money. We have plenty of time. අපි ගාව තියෙනවා ඇති තරම් කාලය. නැත්තම් අපි ගාව තියෙනවා කියනට වඩා මේක අපිට කියවෙන්නේ අපිට තියෙනවා ඇති තරම් කාලය කියන එක. We have plenty of time. You had plenty of time. ඔයාට ඉස්සර ඕන තරම් කාලය තිබ්බනේ. ඔයාට කාලය ඇති තරම් තිබ්බනේ. You had plenty of time. He died of that disease. that disease කියලා කියන්නේ මොකක් හරි රෝගයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ රෝගය ගැන සඳහන් කළා නෑ. ඔහු මැරුණේ ඒ ලෙඩින්. He died of that disease. Give me a cup of coffee. මට දෙන්න කෝපි කෝප්පයක්. Give me a cup of coffee. I don't see much of him. මට ඔහුගේ ගොඩක් දේවල් පේන්නේ නැහැ. මට ඔහු හොඳට පේන්නේ නැහැ. I don't see much of him. I want to get rid of it. get rid කියලා කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් අතෑරලා දාන්න ඕනේ, මග හරින්න ඕනේ කියන එක. මට ඕනේ ඒක මග හරින්නට. I want to get rid of it. I'm proud of my brother. මම මගේ සහෝදරයා ගැන ගොඩක් ආඩම්බර වෙනවා. I am proud of my brother. Is he a friend of yours? ඔහු ඔයාගේ යාළුවෙක්ද? Is he a friend of yours? Is that a picture of me? ඒක මගේ ඡායාරූපයක්ද? ඒක මගේ ෆොටෝ එකක්ද? Is that a picture of me? Please let go of my arm. කරුණාකරලා මගේ අත අතහරින්න. Please let go of my arm. Take care of yourselves. ඔයාලා ගැන බලාගන්න. Take care of yourselves. There is a lot of money. සල්ලි හුඟක් තියෙනවා. There is a lot of money. All of them are not poor. හැමෝම එතන ඉන්න ඔක්කොම දුප්පත් නැහැ. ධනවත් අයත් ඉන්නවා. All of them are not poor. එයාලා හැමෝම දුප්පත් නැහැ. Give me a bottle of wine. මට වයින් බෝතලයක් දෙන්න. Give me a bottle of wine. He is afraid of swimming. ඔහු පීනන්න බයයි. He is afraid of swimming. He knows a lot of people. සමහරු ඉන්නවා ගොඩාක් මිනිස්සුන්ව අඳුරනවා. He knows a lot of people. ඔහු ගොඩාක් මිනිස්සුන්ව දන්නවා අඳුරනවා. He knows a lot of people. I don't like any of them. මම ඒ අයගෙන් කාටවත් කැමති නැහැ. I don't like any of them. I have a lot of homework. මට කරන්න තියෙනවා ගොඩාක් ගෙදර වැඩ. I have a lot of homework. I met a friend of Manisha's. මට හම්බුණා යාළුවෙක් මනීෂාගේ. I met a friend of Manisha's. She went out of the room. ඇය කාමරෙන් එළියට පිටත් වෙලා ගියා. නැත්නම් ඒ කාමරෙන් එළියට ගියා. She went out of the room. That toy is made of wood. wood කියන්නේ ලී කියන එක. ඒ සෙල්ලම් බඩුව හදලා තියෙන්නේ ලී වලින්. That toy is made of wood. The desk is made of wood. මේ මේසෙ හදලා තියෙන්නේත් ලී වලින්. The desk is made of wood. The sky is full of stars. අහස තරු වලින් පිරීලා තියෙන්නේ. The sky is
full of stars. Do you have a lot of pens? ඔයා ගාව පෑන් ගොඩක් තියනවද? Do you have a lot of pens? He bought a pair of shoes. ඔහු මිලදී ගත්තා සපත්තු කුට්ටන් දෙකක්. He bought a pair of shoes. He has a house of his own. ඔහුට තියෙනවා ඔහුටම කියලා නැත්නම් ඔහුගේම ගෙයක් ඔහුට තියෙනවා. He has a house of his own. I accused him of cheating. Accused කියලා කියන්නේ චූදිතයට. ඔයා මොකක් හරි වැරද්දක් කරපු කෙනෙක් එයා වැරදිකාරයා විදියට හඳුන්වනවා නම් accused කරනවා කියලා තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. මෙතන cheating කියලා කියන්නේ රැවටිලිකාරයාට, රැවට්ටුවට. ඔහු රැවට්ටුවට මං ඔහු වැරදිකාරයෙක් කරලා තියෙන්නේ. I accused him of cheating. I can't think of his name. මට ඔහුගේ නම මතක් කරන්න බෑ. මට මතක නැහැ ඔහුගේ නම. I can't think of his name. It's the 3rd of October. ඔක්තෝබර් මාසේ 3 වෙනිදා තමයි මේ තියෙන්නේ. It's the 3rd of October. One of us will have to go. ඔයා යාළුවොත් එක්ක ඉන්නවා. ඔයාලකින් එක්කෙනෙකුට මොකක් හරි වැඩකට යන්න සිද්ධ වෙනවාමයි. අපෙන් එක්කෙනෙකුට අනිවාර්යයෙන්ම යන්න සිද්ධ වේවි. One of us will have to go. We suspected him of lying. අපි සැක කළා ඔහුව බොරුකාරයෙක් විදියට. බොරු කියන එකට අපි ඔහුව සැක කළා. We suspected him of lying. Are you afraid of the dark? ඔයා කරුවලට බයයිද? dark කියන්නේ කරුවලට අඳුරට. ඔයා කරුවලට බයයිද? Are you afraid of the dark? Get this stuff out of here. stuff කියන්නේ මොකක් හරි භාණ්ඩයක් වෙන්න පුළුවන්. මේක මෙතනින් එළියට ගෙනියන්න. Get this stuff out of here. Have a little of this cake. මේ කේක් එකෙන් පොඩ්ඩක් කාලා බලන්න. පොඩි කෑල්ලක් කාලා බලන්න. Have a little of this cake. He is a teacher of English. ඔහු තමයි ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයා. He is a teacher of English. He is still full of energy. හිතන්න ගොඩක් මහන්සි වෙලා වැඩක් කරනවා කියලා. කොච්චර වෙලා ගියත් ඔහුට මහන්සියක් නැහැ. තාමත් ඉන්නේ අර කලින් ශක්තියෙන්මයි එනර්ජි එකෙන්මයි. He is still full of energy. ඔහු තවමත් ඉන්නේ හොඳටම එනර්ජි එකකින්, ශක්තියකින්. I have a lot of work to do. මට තියෙනවා ගොඩාක් වැඩ කරන්නට. I have a lot of work to do. I'm afraid of wild animals. මම කැලෑ සත්තුන්ට ගොඩාක් බයයි. wild animals කියලා කියන්නේ කැලේ ඉන්න සත්තුන්ට. I'm afraid of wild animals. Let's do this first of all. මුලින්ම අපි මේක කළා ඉමු. Let's do this first of all. She has no sense of beauty. ඇයට ලස්සන ගැන කිසිම අදහසක්, කිසිම දැනීමක්, කිසිම ගාණක් නැහැ. ලස්සන ගැන එච්චර කෙයා කරන්නේ නැහැ. She has no sense of beauty. Take good care of yourself. ඔයා ගැන හොඳින් බලාගන්න. ඔයා ගැන හොඳින් ආරක්ෂාවෙන් ඉන්න. Take good care of yourself. Was there a lot of traffic? ලොකු traffic එකක්, ලොකු මාර්ග තදබදයක් තිබ්බද එහෙ? Was there a lot of traffic? What do you think of Japan? ඔයා ජපානය ගැන මොකක්ද හිතන්නේ? What do you think of Japan? You remind me of my mother. ඔයා මගේ අම්මව මතක් කරවනවා. You remind me of my mother. Are you sure of your answer? ඔයාට ඔයාගේ උත්තරය ගැන හොඳටම විශ්වාසද? ඔයාගේ answer ගැනවට sureද? Are you sure of your answer? He is an old friend of mine. ඔහු මගේ පරණ යාළුවෙක්. He is an old friend of mine. I don't know either of them.
මම දන්නේ නැහැ ඒ දෙන්නගෙන් කාවවත්. I don't know either of them. I wish you the best of luck. මං ඔයාට හදවතින්ම සුබ පතනවා ඔයාගේ දේ සාර්ථක වෙන්න කියලා. I wish you the best of luck. I'm very proud of my father. මම්මගේ තාත්තා ගැන ගොඩාක් ආඩම්බර වෙනවා. I'm very proud of my father. She gave him a lot of money. ඇය ඔහුට දුන්නා ගොඩාක් සල්ලි. She gave him a lot of money. She has a lot of work to do. ඇයට තියෙනවා ගොඩාක් වැඩ කරන්නට. She has a lot of work to do. What sort of work do you do? ඔයා මොන වගේ වැඩක්ද කරන්නේ? What sort of work do you do? All of her songs became hits. ඇයගේ ඔක්කොම සින්දු ගොඩාක් ජනප්‍රිය වුණා. All of her songs became hits. Both of them are in the room. දෙන්නම කාමරේ ඇතුලේ ඉන්නේ. Both of them are in the room. I'm doubtful of his success. සමහරුන්ගේ සාර්ථකත්වය ගැන අපිට හිතා ගන්න බෑ කොහොමද එයා සාර්ථක වුණේ කියලා. ඩවුට් එකක් කියලා කියන්නේ සැකයක් තියෙනවා කියන එක. මට ඔහුගේ සාර්ථකත්වය ගැන සැකයක් තියෙනවා. I am doubtful of his success. I bought 2 bottles of milk. මම කිරි බෝතල් දෙකක් මිලදී ගත්තා. නැත්නම් මම කිරි බෝතල් දෙකක් ගත්තා. I bought 2 bottles of milk. I want to drink a cup of tea. මට ඕනේ තේ කෝප්පයක් බොන්න නැත්නම් තේ එකක් බොන්න. I want to drink a cup of tea. I'm sick of this hot weather. Sick of කියලා කියන්නේ මට එපා වෙලා තියෙන්නේ කියන එක. මේ උණුසුම් කාලගුණය දිගින් දිගටම තිබ්බ හින්දා මට දැන් එපා වෙලා තියෙන්නේ. I'm sick of this hot weather. The cost of living has risen. Risen කියලා කියන්නේ වැඩි වෙලා කියන එක. Cost of living කියලා කියන්නේ ජීවන වියදම. මේ දවස්වල එක හොඳටම තේරෙනවා. ජීවන වියදම වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. The cost of living has risen. This type of dog has no tail. මේ જાතියේ බල්ලන්ට නැට්ටක් නැහැ, වලිගයක් නැහැ. This type of dog has no tail. What line of work are you in? Line of work කියලා කියන්නේ මොන වගේ වැඩකද ඔයා නිරත වෙන්නේ කියන මොන වගේ job එකකද ඔයා ඉන්නේ. What line of work are you in? All of my friends like soccer. මගේ හැම යාළුවෙක්ම පාපන්දු කීඩාවට නැත්නම් සොකර් වලට කැමති. He is the captain of the team. ඔහු තමයි කණ්ඩායමේ නායකයා. He is the captain of the team. He painted the picture of a dog. ඔහු බල්ලෙක්ගේ පින්තූරයක් ඇඳා. He painted the picture of a dog. His wife is one of my friends. ඔහුගේ බිරිඳ මගේ එක යාළුවෙක්. His wife is one of my friends. I am thinking of going abroad. Going abroad කියන්නේ රට යන එක. මේ දවස්වල ඔයත් අනිවාර්යයෙන් මේක ගැන හිතනවා ඇති ලංකාවේ ප්‍රශ්න තියෙන නිසා. I am thinking of going abroad. මං හිතමින් ඉන්නේ රට යන එක සම්බන්ධයෙන්. I have a fever of 102 degrees. 102කට මට උණ තියෙනවා. degrees කියලා කියන්නේ අංශක නැත්නම් සෙල්සියස් කියන එක විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. මට අංශක 102කට උණක් තියෙනවා. I have a fever of 102 degrees. I know every inch of the town. ඔයා කියලා දිනවද යාළුවෙක්ට කවදා හරි මම මේ ටවුන් එකේ හැම අඟලක්ම දන්නවා. මං හැමතැනම ගිහින් තියෙනවා. I know every inch of the town. I sat in the front of the bus. මම බස් එකේ ඉස්සරහා තමයි ඉඳගෙන හිටියේ. I sat in the front of the bus. I wish I had a room of my own. මට මගේම කියලා කාමරයක් තිබ්බනම් කොහොමද කියලා මම හිතනවා. I wish I had a room of my own. I'm tired of eating fast food. මට fast food ඒ කියන්නේ ෂණික ආහාර කාලා ඇති වෙලා තියෙන්නේ. I'm tired of eating fast food. She took care of the children. ඇය ළමයි හොඳින් බලාගත්තා, රැක බලාගත්තා.
She took care of the children. I have a lot of homework to do. මට තියෙනවා ගොඩක් ගෙදර වැඩ කරන්නට. I have a lot of homework to do. I can live that kind of life. මට ඒ වගේ ජීවිතයක නැත්නම් මට ඒ විදිය ජීවිතයක් ඕනේ නැහැ. මට ඒ විදියට ජීවත් වෙන්න බෑ. I can live that kind of life. He has no chance of recovering. Recovering කියන්නේ ලෙඩක් හැඳිලා හොඳ වෙනවට, සුව වෙනවට, යථා තත්වයට පත් වෙනවට. ඔහුට එහෙම කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ. He has no chance of recovering. What kind of work will you do? ඔයා මොන වගේ වැඩක් කරයිද? What kind of work will you do? Hello friends, අද වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාගෙන යන next වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනින් හමු වෙමු.